Good morning, bonjour. Thank you. We welcome you here at the Federation for this press conference, which is going to be hybrid. We are going to use this press conference to announce the provisional squad, which is going to be preparing for upcoming friendly matches for Rwanda national senior men's team. And also, we take also this opportunity to present to you the, as you can see, in front of us, we have a panel of 4 persons. The president. Okay, turazakoresha indimi twifuza eshatu cyangwa enye ko mubyifuza turakora translation. You can use English, French, Kinyarwanda, and Kiswahili. I can see Carlos is also telling me that even in Russia, because he also knows Russia, he knows a lot of languages. Anyway, welcome to Zambia and interventions from the media. President, for introduction. Murakoze twari ngira ngo dukumburanye bamwe ngira ngo ni byiza ko rimwe na rimwe cyangwa se kenshi gashoboka tujye duhura namwe abanyamakuru nimwe dutangira message ku banyarwanda benshi miliyoni 12 twese tuzi neza ko zikurikira ibintu by'umupira w'amaguru makuru y'umupira w'amaguru nimwe mu bagaburira baha amakuru ariko ibyo mu bagaburira mu bivana hano n'ahandi ntabwo tubimira. Bikaba rero ari byiza ko dukomeza kubana hafi tugabaha amakuru tukabahera igihe ndetse tukayabaha yose kugira ngo abagenerwa bikorwa babashe kubibona banyuze muri channel yanyu. Ngira ngo ibyo mvuga bigomba kuba ari bike nkuko babyise ni introduction gusa. Nzi neza ko hari amakuru menshi cyane mushobora kuza guhabwa uyu munsi muri iyi nama. Bimwe Jules yagiye abivuga ibindi biraza kuza nyuma, ariko ahanini muri make nkomoje ku buryo abagabo turi kumwe bari buze kubagezaho ikipe y'igihugu nkuru. Muzi ko ejo bundi tutitwaye neza tukaza kutabasha kwikarifya muri CHAN, ibintu akenshi ubundi Rwanda rugeraho ni ibintu bitari byiza, ngira ngo tugomba no gusabira imbabazi abanyarwanda muri rusange. Ntabwo ariko twari twabiteganyije, twari twakoze igishoboka cyose kugira ngo ntibigende kuriya, ariko birangira ariko bigenze. Ni football rero, ariko iyo utsindwa kenshi ngira ngo no kubyumva abantu bamwe birabavuna, biba byumvikana. Hari byinshi bijyanye na tekinike ngira ngo coach ari buze kuza kubabwira bituma rimwe na rimwe umuntu ashobora no kutabona resulta nziza nubwo umuntu atabigira urwitwazo, ariko hari n'ibyo tugomba gukomeza gutera imbere cyangwa se guteza imbere. Turifuza kuzageraho ikipe yacu y'igihugu ya football yitwara neza. Ntabwo ari ugutsinda gusa, buriya ntabwo gutsinda umuntu abyizeza abantu kuko n'abandi bose baba bitegura, ariko nibura tugakina ku buryo bushimisha abanyarwanda, ku buryo nubwo twanatsindwa tutabona message nk'izo turimo tubona uyu munsi, ntabwo tubona abantu babaye bavuga bati ntako mutagize nubwo mutsindwa. Ariko ngira ngo iyo umuntu yiteguye neza no gutsindwa byavaho tugatangira gutsinda. Ni ibintu rero bisaba ibintu byinshi tubirimo, niwo murongo twafashe. Ni ibintu bisaba imyiteguro myinshi. Ibintu bya football ntabwo ari maji, abantu barabitegura. Ibitegurwa hari ibyihuta bikaba byazana umusaruro vuba, ariko hari n'ibitinda. Ari nayo mpamvu tutegereza. Muzi ko turi muri gahunda za development, urabikurikirana
ntabwo turagera aho twifuza, ariko nibura hari kirimo gikorwa gitandukanye n'icyakorwa mbere, turabyishimira. Ibi byose bizazana ibisubizo, ariko ntabwo ari ejo, nta nubwo ari ejo bundi, wenda ari mu myaka nk'itanu itandatu. Ntabwo rero abanyarwanda bategereza iyo myaka badatsinda badakina. Niyo mpamvu hari ibindi bintu bikorwa hagati aho kugira ngo dutegereze nibura dufite aho dukandagira, abantu batahora batuvugiriza induru. Koca araza kubaganiriraho gake, babwire ko abyumva, amaze iminsi itari myinshi atoza umupira w'amaguru wacu, ariko ni umuntu ukora cyane, uzenguruka, ureba amakipe hafi ya yose, rimwe na rimwe ukurikirana n'imyitozo, ibintu byinshi arabizi, uburyo kwicara ugafata ingamba bitewe n'ibibazo ubona cyangwa se bitewe n'aho wifuza kwerekeza ibintu, birimo biragenda bimworohera. Ubu ngubu aricara akatubwira ati ndabona byagenda bitya, ko arabyumva bitandukanye mu minsi ishize yari akiri mushya cyane. Mfite uburyo bwanjye directeur technique wacu mushya, ntabwo twari tumaze igihe kinini tudafite directeur technique, nawe wenda ashobora kubanyuriramo gake gahunda afite, inshingano ze murazizi ko muri abanyamakuru, ariko abanyarwanda bo ntibazizi abenshi, mwaza kuza kubafasha mukabibasobanurira. Ni ishingiro ry'iterambere ry'umupira w'amaguru, ni gukora plan curriculum ya football. Turifuza ngira ngo nuko u Rwanda rugira systeme y'imikinire, u Rwanda rugira uko rukina. Buriya ibihugu byinshi cyangwa se byose biteye imbere muri football bigira imikinire izwi, bisaba gutegura amasomo, akigisha abatoza, akabaha za lisansi. Bimwe ngira ngo bigiye gukemuka, abatoza bari baragowe rimwe na rimwe bajya gukora za lisansi zimwe na zimwe mu bihugu by'amahanga, cyangwa bakaba abashomeri ntibagire uburenganzira bwo kugira icyiciro batoza, kandi wenda ari abahanga bazabishobora, abo nabo bagiye gusubizwa. Iterambere ry'umupira ni nk'amashuri, uteza imbere uburezi agomba kuba ahera ku barimu, abaha amahugurwa meza, akabashepinga mbese kugira ngo nabo bashobore gutanga aya masomo nk'uko ababishaka. Yaje umwarimu azadufashiriza abandi barimu, ubwo mbese ntabwo nabijyamo cyane, muraza kuza kumubaza. Nk'uko Shuri yabivugaga, turaza gukoresha indimi nyinshi. Nahoze mbabaza ndetse ubundi mubivuga kuko ntabwo bamaranye igihe directeur technique yaje ejo, cyangwa se nibwo yatangiye akazi, uyu nguyu yamaze igihe. Nahoze mbabaza ndetse muri kumvikana mu rwego rurimi. Koca avuga ko n'ikirisusi yakizi, ariko haravugana. Ni ukuvuga ngo natwe turabikora nk'abanyarwanda. Abanyarwanda tuvuga indimi nyinshi, zitari bya bintu byo kubeshya, ariko tuvuga indimi nyinshi. Niyo nzira twafashe, dufite ngira ngo indimi zigera kuri enye zemewe mu gihugu, turaza gukoresha muri izo ngizo. Ibyo byose abantu baraza kutwumva, natwe tubumva. Ngira ngo nasubiza ijambo Jules, ariko wenda atabyumvise nabwira nko mu ijambo rimwe. Coach Carlos, I was trying to introduce what is going to happen here about what has happened to our senior national team. I said that the result we got from the last game against Ethiopia was not good. We are not happy at all. I had to apologize, but at the same time we are doing a lot. We are making a lot of plans, and I said that you are here to give them the way forward, a bit of ideas about what you're planning to do for our football to improve, because Rwandans, they want to win every game like in football. Of course they need to win, but we cannot pretend to win every game, but we can
make enough effort and play better, so that even if we lose, people will not start complaining about the way we're playing, about this and this, so that people can say at least, yes, we lost, but we had a good game, things like that. We cannot promise victories every time, but you can improve what you're doing and play properly or in a proper way. I'm going to, before I don't know who will start talking, but before I give the floor to you, Coach Carlos, let me introduce a little bit the guy on my right, Monsieur Gérard Boucher. Il est le plus nouveau du groupe qui est assis devant vous. Il vient d'arriver de, je ne sais pas d'où, il a pratiquement voyagé, il a fait le tour du monde. C'est une bibliothèque du football. Avec 45 ans d'expérience dans le football, il a joué en tant que footballeur professionnel en France, il a joué pour l'équipe nationale de son pays, de son autre pays, parce que le Rwanda est son pays aussi. Il a accepté de travailler avec nous. Il a beaucoup d'expérience, il a fait ça dans d'autres pays. Il a été footballeur, comme je disais, il a été coach pendant longtemps, il a été directeur technique dans plusieurs pays, notamment en Mauritanie. Je crois que il vient de Mauritanie. Il a un plan pour ressusciter notre football. Ressusciter, c'est un peu humble. C'est un peu dur. Mais oui, mais on n'a pas ce qu'on veut. Les Rwandais n'ont pas ce qu'ils veulent. Voilà. C'est comme ça qu'il faut appeler les choses. Et je vais laisser Jules continuer. Je ne sais pas qui va parler après. J'ai dit que tu allais succinctement parler de ce que tu prévois pour développer notre football. J'ai dit que les entraîneurs locaux, ils ont beaucoup de chance parce que vous allez les former. Okay, let's start the announcement of the provisional squad list of the national team, which is preparing for the upcoming friendly match, official to write our WhatsApp group and that social platforms. Reba sign is an active as well, also and very nice. So, thank you, Coach. Okay, so first of all, hello, and thank you very much to be here. Thank you for your presence. I want to, before I start, to give the welcome to the new technical director. I'm sure that with his experience, we will work together and we will have much more possibilities to change things. And before to announce the list of the players, I just want to explain, as said the president before, some situations, some things that we are working, especially after the last result in Chan, that as said the president, nobody's happy. I'm not happy, because when you don't win, you cannot be happy. I think we compete the two games in the best way that we can. I think we compete the games, but we don't play as we expect, and in general we cannot be happy because the result was not what we expect, this is sure. About this situation, not trying to find excuse, but what is the conclusions that we take after this match. Talking with Federation, we prepare a meeting to try to understand that the results will not come alone. So we have to prepare a plan, we have to be well organized, and we have to do some steps to try to arrive to the goal, that the goal for sure is to win as the games and to qualify for the next official competitions. In this way, as you know, we went to play against Ethiopia in
in my opinion, with not the best preparation, not enough time. This is why we start to work, just finish this match, to prepare the plan and to try to understand, first of all, that here in Amavubi, in Rwanda, we have two different national teams. One is the players that we have to use in Chan, and second is the let's say the AFCON players. Yeah, and this is, let's say, like two different national teams with the two different realities. No, in this situation, what we are working is, first of all, for try to qualify to the next Chan. We are talking to prepare a plan, to prepare a good plan with a let's say a young group of players working together to try to play as a team. Because in the last collab, as I say always, it's my decision, all the players, but we have to take some experienced players because we didn't have time to prepare the match, and we didn't have time to arrive to play the games as a team, with not enough time of preparation, with no chance to play friendly matches, and this is not the best way to arrive to the official matches. No, and this is why what we are trying to change. We prepare a plan for the Chan with the same group of players, young group of players working and preparing this team together with different camps before the next qualification match. So we are already fixed a camp in January and in July, because probably the next official match will be in August, including the friendly matches in this plan. And I think in the country we have a group. Very good group of players, which we have to give the possibility to training together and to trust them, and this is our plan. In terms of the AFCON, I think the objective is immediate. It's not a planning. The planning is the FIFA windows. We have to use as much as we can the FIFA windows as we will do now in this case. I want to appreciate the effort of the federation to prepare these friendly matches in Morocco. I know that sometimes it's not easy, but we have to do it. And the plan is clear for the AFCON. So we have the next games against Benin and Mozambique and Senegal in the group, we have is immediately objective. We have to try to qualify, and the players is clear. It's the best players available in the country. Never mind the age. Never mind. So what we are doing, one of the steps is trying to scout also players try to make the best scout from players from abroad. This is why I want to just to give this short introduction that we are using these friendly matches in Morocco to prepare a list with some players that never play in national team, with origin, for sure, origin from Rwanda, fathers or mother. What we are doing in this step is trying to scout as much players as possible to increase the level of the squad. This is one of the objectives in these two matches in Morocco. As said before, one of the matches is official friendly match, so in this way only can play players who already play in national team or have updated the passport from Rwanda, and the other players who has origins from Rwanda and not yet the documents will be ready to play the second game. This is the planning, to try to get as much information as we can to be ready in March when we will play against Benin, because we don't have time. We have two finals against Benin in March that we have to try to win the games and to improve our style, and this is the goal. So this is the short introduction, what we are doing, what we are planning. We already finished the planning of Chan for the next Chan, to have, as I said before, the enough time to be ready for the match, not like last time. And for the AFCON, the resume that I made now. So with this, maybe we can proceed to read the names or how we have to do it. Yeah? Just it. Okay, in this case, let's go to announce the players. Starting from the goalkeepers, we have Fiacre from AS Kigali and Kimeni from Kyobu. This is the goalkeepers. In defense, we will have Emmanuel from FAR Rabat, Jean-Claude from APR, Brian, who is playing in Andresius in France, Thierry Manzi from FAR Rabat,
Jimmy Enge in Trofense in Portugal, Ali from Kyogo, Fitina from APR, and Thierry, the centre-back from Kyogo. This is the defenders who will join us. The midfielders, we will have Jihad, who is in Dames in Belgium, Trey Ryan, who was last team was Standard de Lieja, Steve Ruanguka, who is playing in Moldavia, Blaise from Ryan Sport, Gilbert Ishimwe from Orebro in Sweden, York, who is in Eskilstuna in Sweden, Alini Yonzima, who is playing in Burundi, and Sven Kalisa, who is playing in Luxembourg. This is the list of the midfielders. And for the strikers, Hakim Sahabo, who is playing in second team of Lille in France, Glenn Habimana, who is playing in Victoria Rosport in Luxembourg, Muhire, who is playing in Kuwait, Arsene from Ryan Sport, Ives from IPR, and Kagere, who is playing in Tanzania. This is the list of the players. In this list, there is 6-7 new players. Some of the other players who are playing in Europe, and we want to keep the control with them, who all of you already know because they joined us before. And some players who was before, years ago, like Steve Ruanguka or Ali, who already play in national team, but for some time now is not playing. So this is the decision to try to check and to play these friendly matches, to try to take the best information as we can. With this, I finish the... Okay. Thank you. Ndabisubiramo, hari umukino uri officiel tuzakina abakoze cyangwa se batazagarukamo. Forcément iyo myanya igiye mwabo bashya, hari abandi bagombye kuba bayirimo basanzwe bakina ashobora kudahamagarwa. Gusa nanone kubera ko afite iyi match ya iri official, harimo abenshi n'ubundi basanzwe bakina mwe yahamagaye. Ndagira ngo bize kumvikana umukinnyi utahamagawe ntabwo ari liste mu by'ukuri ya competition, ni liste y'imyitozo cyane cyane. Murakoze. Murakoze. Teka ku rugamba rw'ubushakashatsi bw'igikombe cya Afurika cy'ibihugu, tukaba dukeneye cyane cyane mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu no kugira abakinnyi beza bashoboka mu gihugu imbere n'abavuye hanze, ari nabyo beza bashobora guhatana mu mikino isigaye yo mu mazina y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu. Hanyuma kuri CHAN plan nayo irategurwa kumvikana CHAN ya 2022 twagomba gukina 2022. Donc je vais un peu parler juste 2-3 minutes parce que je pense que c'est la conférence de presse du coach, c'est pas la conférence de presse du TTN, donc c'était juste une présentation. Je pense que c'est respectueux, c'est sa conférence. Je pense que si on veut parler vraiment du travail de la TTN à avoir, on fera une conférence, on fera une réunion la semaine prochaine, on ne parlera que de ça, je pense que c'est mieux. Voilà, moi je suis très heureux d'être ici. J'ai pas encore tous les outils pour vous expliquer qu'est-ce que je vais faire. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a du travail, mais je pense que dans toutes les fédérations et à tous les niveaux, il y a toujours quelque chose qu'il faut faire pour s'améliorer. Donc je vais essayer de faire le maximum. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis très heureux de travailler ici, mais je ne vais pas travailler tout seul. On va travailler en équipe et on va essayer de modifier ce qui est modifiable. On va essayer de garder ce qui est bien, on va le garder. Ce qu'on peut modifier, on va le modifier. Et ce qu'il faut changer des choses, on va le changer. La seule chose que je peux vous dire, pendant 1 an et demi, on va s'atteler sur 4 chantiers. Il y a les sélections nationales de jeunes, il y a le football féminin, il y a la formation et il y a les championnats des catégories de jeunes. Ça, c'est les 4 grands projets qu'il faudra s'atteler à avoir pendant 1 année, au moins 1 an, 1 an et demi, plus la 5e, c'est monter la convention. La convention, ça va nous permettre d'avoir nos propres instructeurs et de pouvoir passer les CAF B, les CAFA comme on le désire, parce que pour le moment, on l'a pas. Donc on ne peut faire que des CAF D, des CAF C. Les CAF B, on ne peut pas, il faut avoir la convention. Mais bon, ça c'est technique, on en parlera dans la réunion qu'on mettra au point pour la TTN. C'est tout ce que je peux vous dire, parce que on aura un rendez-vous que pour la TTN. Je pense que là, c'est le moment du sélectionneur et c'est bien comme ça. Merci beaucoup. Merci, monsieur Gérard. Il essaie d'offrir les questions. Muri igihe kirambye nabyo ushobora kubishyura tuzabiteganya kandi kizabaho niba ko hazaba ibibazo byinshi kandi bishobora kubwira
aba bakinnyi bashya ntabwo ari benshi nk'abatazi twese kuri twese abandi batarabona ibyangombwa kuko abashya atabona ari nk'abatazi gusa bari. Murakoze, nitwa Twizeye Mubaraka nkorera City Radio. Nanjye ndabaza perezida, mwatubwiye ko mu nshingano za directeur technique harimo gushyiraho cyangwa se kurema uburyo bw'imikinire u Rwanda rukagira uburyo bw'imikinire buzwiho. Ndashaka kubaza mbere na mbere muzakorana n'amaklabu gute cyangwa se directeur technique azakorana n'amaklabu gute, cyane cyane ko abakinnyi equipe nationale ikenera baba umunsi ku munsi muri aya maklabu. Hanyuma tunatubwire se kuba directeur technique ari umufaransa bafite uburyo bwabo bw'imikinire, hanyuma umutoza w'ikipe y'igihugu akaba ari umunya Espagne nabo bafite uburyo bwabo bw'imikinire, ese bazahuza bate? Uburyo bw'imikinire buri buzahuzwa gute kugira ngo u Rwanda rubone identite yarwo y'imikinire? Murakoze. Murakoze, nitwa Ishimwe Olivier, umunyamakuru wa Rwanda.com. Ikibazo mfite ndakibaza umuyobozi wa Ferwafa. Dutangira bavuze ko hari ubutumwa boherezwa n'abandi, muteganya gukora iki kugira ngo ibyo bibazo cyangwa se ubutumwa mwakira butari bwiza mu bukosore? Ibindi najyaho gusubiza. Murakoze. Murakoze, nitwa Frank Ngabo, nkorera Inyarwanda. Ikibazo cya mbere ndakibaza perezida. Ni byiza ko twumvisha abakinnyi bashyashya i Burayi kubera yuko no mu bahamagawe abenshi bamaze imyaka myinshi bakinira ama ekipe barimo. Nanone kuri iyo ngingo ndabaza ndetse nibe mu by'ukuri ushinzwe kumenya abakinnyi bafite uburenganzira bwo gukina ikipe y'igihugu y'u Rwanda ariko bakina hanze y'umugabane wa Afurika. Ese hakorwa iki kugira ngo abo bakinnyi begererwe, cyangwa se mu gihe kizaza ni iki kizakosoka kugira ngo abo bakinnyi bakomeze kuboneka, cyane cyane yuko bafite experience bakura mu mupira wo hanze ya Afurika? Tuzababona gute, tuzarushaho kubabona gute kugira ngo babe benshi umunsi ku munsi? Then for the coach, last time after the game of Ethiopia, you told us that you didn't have enough time to prepare the team. And today, we are to ask you about the... arifuza ko ngira ngo tubaha update y'ibyangombwa bya buri mukinnyi. Mu baje harimo n'abo bari babifite kuko nibyo, harimo abakinnyi bamwe ni ibice ngira ngo birenze kimwe. Harimo abari basanzwe bakina mu Mavubi ariko bataherukaga, nawe yifuje kureba bari mu scouting agake mu makipe barimo bafite urwego bitari rubi, ashaka kubareba nabo bazakina wa mukino utari official. Ntabwo abenshi koko buriya ngira ngo biraza kumfasha no gusobanura ikibazo nkunze kubona. Ibyangombwa byo muri football biba byinshi, birakomera. Umuntu ashobora kuba afite passport y'u Rwanda ari n'umunyarwanda ariko yarakiniye handa 17 ikindi gihugu. Rimwe na rimwe tugenda twiga, ntabwo abantu benshi babimenye. Utera umukinnyi w'umunyarwanda ukumva yakina ariko ni ibintu birebire, ugomba kumusibisha aho yakiniye, ukandikira FIFA bikaguha uburenganzira. Rimwe na rimwe tugenda tubivumbura uko tubavugishije. Ndashima abantu benshi cyane bajya baduha amakuru ku bakinnyi bashya, cyane abanyamakuru bamwe mbona bari na hano. Ngira ngo nta n'icyo binatwaye gutanga urugero. Jean-Luc yarafashije cyane kugira ngo tuvugishe Yoro. Namwe n'abandi nzi neza ko hari kesi nyinshi cyane, n'urugero natangaga z'uruhare mwagiye mugiramo, mwakomeza kuko abanyamakuru bafite uruhare runini cyane muri scouting y'abakinnyi b'igihugu by'amakuru. Nabwo ntabwo bihita bikunda, ngira ngo no kuri Yoro twagize icyo kibazo, twasanze yari yarakiniye igihugu cya Suez muri under ages. Tujya muri iyo process ya FIFA, tugira amahirwe birihuta biratungana za kongera gukina. Hari abandi bakinnyi b'abanyarwanda mu maraso 100% ariko badafite icyangombwa cy'u Rwanda, n'ababyeyi babo batabifite. Abantu baduha liste rimwe na rimwe bakareba video, ukabona umukinnyi aratsinda
afite ibitego byinshi ni umuhanga koko, ukibaza impamvu federasiyo itamuhamagara cyangwa se koca atamuhamagara. Koca yirirwa ashaka abakinnyi, koca afigira software ibamo umukinnyi wese uba ku isi arabakurikirana, nta mukinnyi wamufasha cyangwa se wafasha ikipe y'igihugu atahamagara. Ikindi akunda kubikomoza aho yavuga ngira ngo arabeshya, ariko ntabwo tujya tumufasha of course abantu baramumurikira, hano hari umukinnyi murebe, ariko ntabwo tumufasha gukora liste. Turamurika agakora liste uko abyumva na bagenzi bafatanya bahereye ku bintu biri scientifique baba barebye bakurikiranye. Abo bakinnyi rimwe na rimwe nabo hari usanga badafite ibyangombwa, abandi ni ababifite b'Abanyarwanda banafite n'ubuhanga mu mupira ariko batabyemera, baturushye. Ntabwo ngira ngo ndibuze kuza gutanga amazina hano si byiza, ariko abenshi ntabwo batworohera gupfa kuza. Ngira ngo murabizi, icya mbere ni uko mu myumvire y'umukinnyi ukiri muto, kandi na byiza nta kibazo, iyo akina i Burayi aba yumva yazakinisha igihugu cyane cyane iyo akiri muto, agifite icyizere cy'uko bazamuhamagara, kandi baba babimwemerera. Iyo afite pasiporo yaho bamubwira ati tuzagushaka bakamuhoza muri icyo cyizere. Abenshi birangira bageze no mu myaka mikuru batarahamagarwa. Abashobora kuva muri iyo gahunda yo gukomeza bategereje bakaza gukinira igihugu cyabo cyo muri Afurika ari cy'u Rwanda ni bake. Ni ikibazo kiba no mu bindi bihugu kitaba mu Rwanda gusa. Ngira ngo yifuje ko tujya mu mazina, ngira ngo wese yaza kuza kumufasha. Ubundi ni ibintu bya team manager kumenya umukinnyi ibyangombwa bye bigeze hamwe, bariyo detail yashakaga. Ariko muri make nta mukinnyi n'umwe wakwemererwa gukina cyangwa se tuzi ko haza umupira tudakontakta. Abataraje hari impamvu bataje, ariko ntabwo twakwirengagiza umukinnyi w'umuhanga. Koca ntiyanabitwemerera, ntabwo tubifite muri gahunda. Tuba dushaka kugira ngo rimwe tuzatsinde mu dushime, n'Abanyarwanda badushime bishime, ntabwo ari natwe bashimane. Ni kwishima ko abakinnyi bakina ni Abanyarwanda, ni umutungo w'u Rwanda, ntabwo ari ibyacu. Ntabwo twima amahirwe yose ashoboka igihugu cyacu, cyangwa se n'uwo mukinnyi ko gukina ikipe y'igihugu nabo birabafasha. Ngira ngo niza kuza gusoza ndaza gusaba ko wese gitanga detail ku kibazo cyawe. Icya kabiri ni cy'umunyamakuru wa City Radio, nawe aribanda cyane ku bya DTN, directeur technique, akavuga ati so ushyiraho systeme y'umukino, systeme y'u Rwanda muzabiyenza mute, muzakora n'amaklabu. Ubundi DTN nibaza ati se ko directeur technique akomoka mu Bufaransa, coach w'ikipe y'igihugu agakomoka muri Spain, bizahura bite? Ubundi ntabwo ari ibintu biruhije cyane gutandukanya. Akazi ka directeur technique ni guhera hasi, nk'uko nawe ubwo yabyivugiye, kujya mu mikino y'abakiri bato, akerabora porogaramu, gahunda, agashyiraho iyo systeme y'imikinire, ayinyuza mu batoza, bikagera mu maklabu, Abanyarwanda bose bakaba bakina batyo. Urugero natanga ni Ethiopia mu myaka yashize bafashe systeme yo gukina biriya bakina by'amapasi, barabyiga bagera barabimenya. Ubundi nabo ntabwo bakinaga neza, ariko murabona ko hari aho bibagejeje. Bizahura rero bihuriye mu maklabu, ariko nta nubwo binashoboka ko ikipe zose zikina kimwe. Ngira ngo ibyo bihugu byose mubona byateye imbere biba bifite systeme zizwe, biba bifite curriculum. Uyu mugabo arayisetinga, akayiha abatoza, iyo yigisha akababwira ati kina gutya. Ariko byanze bikunze hari ukina bitandukanye. Iyo yatsinze ikipe irabyemera, n'abakinnyi n'abafana bakishima, cyangwa no gutsinda muri football, ariko nibura systeme ikaba ihari. Systeme rero ihari cyane cyane ifata ku bakinnyi bato b'abana n'abatoza, byanze bikunze n'idomina mu gihugu. Nuko bikorwa, ni nako bizagenda hano. Mu bijyanye n'inshingano za directeur technique, kuzihuza n'iza coach, bashobora kuba batekereza systeme zitandukanye.
icya mbere uwabibajije yabibajije abyitiranya n'igihugu, ariko ni mu mutwe. Umuntu wese ni umwarimu, afite porogaramu, afite skills ze mu mutwe, ntabwo zihuriye n'igihugu akomokaho. Ngira ngo ibintu bya football ni tekinike abantu bagomba kuba banarimo. Ava no mu bindi bihugu byinshi agatanduka akigisha ibi, yahava akavuga ati iki gihugu gikeneye ibi, akaba yabihindura. Ntabwo bifite aho bishingiye cyane cyangwa se bihuriye cyane n'igihugu umuntu aba akomokaho. Ikindi, akazi ka koca ni abakinnyi, ni gukora selection, agatoza ikipe y'igihugu. Ntabwo ajya muri izi porogaramu zo kuzamura, zo gushyiraho gahunda cyane cyane igihe kirekire. Ni akazi ka directeur technique, ahubwo akazi ka koca kazoroha mu gihe directeur technique yakoze neza, abakinnyi b'abahanga bumva neza tactique, ndetse kuko koca w'ikipe y'igihugu yaje arabitubaza. Muri yarabitubajije, systeme yitubajije turayibura, yagira ngo systeme yanyu kugira ngo nyubahirize irihe twayibona, ubu turagira ngo ibyo bintu bizongere kutubaho. We icyo akora, afata abo bakinnyi bamaze kuba beza, akabahamagara mu ikipe y'igihugu akabatoza. Ngira ngo usibye ko hano nk'uko nawe yabisobanuye, ndavuga koca, hari ibyo tutakoze byo kwitegura igihe gihagije, umuntu akaba yajya no mu bindi izo kampu zitegurwa. Ariko ubundi koca w'ikipe y'igihugu ni umuseleksioneri niko babita, ni ugukora liste, akabigisha tactique, bakajya mu kibuga. Ntabwo ari umuntu umara ukwezi n'abakinnyi cyangwa se igihe kinini. Ariko uyu we nubwo nta mikino yaba ihari abakora, ni ukuvuga ngo uyu nguyu azafata abakinnyi barerewe muri iyo systeme abashyire mu ikipe y'igihugu. Ntabwo ari akazi kagongana kubera systeme zitandukanye. Numva nasubije. Ikindi, umunyamakuru w'inyarwanda witwa Olivier yabajije iby'ubutumwa. Ntabwo ari ubutumwa nakira agiye ku giti cyanjye, mutaza no kugira ubwoba. Hari abantu bantera ubwoba cyangwa ni ibinyura mu maradiyo, ni ibinyura kuri Twitter, ni ibinyura ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo twese niho tuvana amakuru, niho tuvana cyane cyane ibitekerezo. Ngira ngo twateye imbere ubu ngubu, abanyarwanda bari digitalized cyane, abenshi icyo batekereje baracyandika, biradufasha rero. Bya bintu ntabwo tubifata nka message iri negative, turabyishimira, ahubwo ni amasomo. Tubona ibyo abanyarwanda bifuza, tukabona aho twakosheje, harimo n'aho bagira bake bagakabya bakarengera, ariko turabyakira ko football turayizi, ntabwo tuyigiyemo uyu munsi. Niko bimeze ku isi hose. Ntabwo turimo dusaba abanyarwanda ngo bazajya bishekera nidutsindwa batu felicite. Oya, ntabwo iriya pressure iradufasha. Ziriya message ni izisanzwe n'abandi bose babona, ntabwo ari igiye ku giti cyanjye uzibona. Aho zituruka nahavuze, ibyo gukosora nabyo nari mbikomojeho. Ziriya message buriya ziratuyobora cyane cyane. Namwe abanyamakuru ubwanyu mukora za analyse nyuma ya match, turabyumva. Hari ibyo dushobora kumva tukabona wenda ntabwo bihuye no kuri 100%, ariko nibura ikintu cyose, amakuru yose mutangaza uko yaba ari kose, hari icyo twubakaho. Ikibazo cya Ngabo, avuga ko abakinnyi bo hanze ari benshi cyane. Ngira ngo kirahura n'ibyo nari ndimo natangiye mvuga ku bakinnyi baturuka hanze. Avuga ko abakinnyi nabo ubwaze abarenga 30, akibaza impamvu bamwe bataza. Icya mbere nubwo bose wabazana, ntabwo koca bose yabahamagara. Ngira ngo tubanze tunemere ko koca ahamagara abakinnyi bitewe na systeme ashaka gukinisha n'umubare ashaka. Ntabwo abakinnyi bose bajya mu ikipe y'igihugu. Ikindi cya kabiri, ntabwo abakinnyi kuba bakina hanze ubwabyo biba bivuze ko ari abahanga kurenza bari hano. Hari koca arakurikira, bashobora no kukubwira ati uyu mukinnyi yakinnye iminota 5 muri sero, akayikubwira akaba yanayikwereka, cyangwa se ntaheruka gukina.
uko bikorwa iyo hari abo tubonye tuvugisha ababyeyi babo cyangwa se nabo ubwabo tukabavugisha tukabanza tukamenya status y'ibyangombwa, twabona ibyangombwa ari sawa koca nawe ugashyiramo akagakasikamutinga agakurikirana agahabwa n'abakoca bagenzi be. Turamushima cyane, inshuro nyinshi aranabyikorera akavuga n'abatoza bagenzi be, umukinnyi bakaba banamuhamagarira bakavugana bitaziguye cyane. Ku kibazo cy'ushinzwe kubakurikirana ni federation, ni secretariat general ya Ferwafa ifatanyije na team manager. Ubwo nyine natwe nk'abayobozi ba federation tuba duhari dufasha ibishoboka byose, ariko birumvikana ko uko bimeze tugira team manager nawe ku munsi aribyo abakurikirana. Ndagaruka ku cyo navuze, bose umukinnyi mwamuzi w'umuhanga nuko umuntu atabibabwira, ariko abenshi tuba twanabavugishije bitarakunze cyangwa se bizakunda, n'abatubwira ko bizakunda. Hari ababanza kugorana ariko amaherezo bakemera, hari n'abo dutegereje iyo myaka gushyira, ari ukubwira ati tegereza umwaka wa 23 nushyira batahamagaye nzaza. Barahari izo kesi babwira zirahari, ntabwo gahunda, ariko nta nubwo tubakeneye hanze gusa, tubakeneye na hano. Ngira ngo base ni hano, ntabwo tukwiye gutekereza cyane cyane hanze gusa, ariko nidukora ibya hano abana bacu. Hari nubwo abana bajya no mu kibuga cyangwa se abakinnyi ukabona barakina ibintu bitandukanye, n'uburyo koca babwira n'uburyo bumva inama za koca ukabona biratandukanye. Cyane cyane abakinnyi bakina hanze baba bafite byinshi bamenyereye ibyo umuntu yifata, cyane cyane ku buryo buri tactique barakurikira cyane. Rimwe na rimwe abacu akaba yakumva message ya koca nyuma y'iminota nk'ibiri, aho bamubwiye guhagarara ukabona arabyibagiwe arahavuye. Ibi byose ni ukutamenyera iyo mikorere ya kinyamwuga, ariko noneho na hano bibaye no hanze birahari. Abo bantu tubahuje ngira ngo byazaduha umusaruro nk'uko tubizeye, nacyo tubikorera. Ndumva ari ibyo ngibyo mwakoze. SG ready kugira icyo mvuga? Kamande. Okay, about the two questions, I think President, I understand Swahili a little bit only. Talk a little bit about the only 5 players. I just want to tell you, because we are working very hard on that. We know that we have a big list, but we have a different realities. So we are fighting. It's not easy sometimes. Some of these players has father or mother in Rwanda, but even they are living in another countries, and sometimes it's not easy. All these steps we are working hard to get all of them. And as I said before, we want the best players available. This is simple, and this is the message. With this, if some are not in the list, probably it's because they don't decide to play with us at the moment. But we will continue our job to try to convince them. I have a lot of examples, like, no need to talk, but we have one player on the list, Trey Ryan, that his brother is also in our list. We were talking, but he's on the list of Belgium, and he decided to play there. So, but what we will do is to keep working to try to get the best players available. This is the goal. Also, we have 2 players that I don't mention, from Mechelen in Belgium, and Maxime, another goalkeeper from Belgium, that they accepted to come, but they are actually injured and they cannot come. But with this, just in resume, to say that we are working very hard to improve this and to try to get the best options that we can. We are working very hard on that. About the question of under 23 preparation and the skills, I want to know who made me this question. You wasn't who yet? You listen me to say that this is excuse that we lose because no time. My first sentence was clear. This is not excuse. We lost, and this is the reality, and I'm not happy. This is the first. But after that, we have to analyze a lot of things. Yeah, we have to analyze that the coach is not good. A lot of things. I accept it. But also we have to know that the reality is that Ethiopia during July and August was 2 months together, and they play 5 games before our game to prepare the game. Yeah, and this is the reality. And what I transmit to the federation, not as an excuse, because sorry, I don't want to use it, but that we have to prepare also our plan to arrive to the games in the best conditions and to try to play as a team, to not go at the last moment to make a list and with a lot of doubts. And no, we have to create our, especially for Chan, our road
and we have to be ready when we arrive the qualification game to try to be a team, because how we are planning, we are not a team. We just arrive 3 days before the match we fly, and with this to prepare a team is difficult. I don't want for anyone that understand this excuse. We lose and I'm responsible, so it's simple, it's clear. Even with this and with all, we have to understand also, as we talked, that for example Ethiopia is a team that are using the same national team in CHAN than in AFCON. It's not our situation. If you compare the team from Ethiopia who play against Egypt in AFCON and they beat Egypt 2-0, it's the same except 2 or 3 players. And because this is different realities, what I try to transmit you today here is that we have to prepare, to be ready, and to arrive to the qualification games in the best conditions and with a plan. Not arrive always at the last moment without chances to prepare a team, without chances to training together, without chances to play friendly matches, and go there, play, and try to play as a team and try to win. I think it's difficult. And what I transmit is this, but just for you and to clarify for everyone, not as an excuse. We lost, I hand up, I was the coach, and I'm responsible of the loss, it's clear. I don't want to use this as an excuse, but what I want is to change this situation, to try to understand for everyone that, especially in our meetings, to try to prepare a plan to be in better organization. That's all. If you tell me, yes, coach, and with this planning you will win, I don't know. I hope yes. But what I am sure that we will be closer, and we will have more chances, and we will be more ready, and maybe we will play as a team, because now we are not playing as a team. And this is what I try to transmit, but never to use as an excuse, okay? Just to clarify this. And as you say, as under 23, preparation is the same, because the planning you have to prepare with time. And all the planning for 2022 is already prepared. What we are working is to prepare the planning for the next steps for the next year in all competitions, to have enough time, enough planning, and to this we have to do it with time. And sure, I am agree with you, not as an excuse, but under 23 have the same situation, that no time to play friendly matches and not the best preparation. This is the reality, and this is in what we are working to try to change. Hope I answer you this. Equipe dusaba abakinnyi benshi rero biterwa na kontra bafite, hari nabo bisaba ko tuvugisha abagenti babo kuko ari we ufite uburenganzira bwo kwemera ko yabona muri club bitewe n'uko yasinanye n'umushinzwe. Ibyangombwa rero turi gushaka ku bakinnyi ni ibyangombwa bisanzwe, ntabwo wenda mu tuza kubabwira izina ngo Efrem araburiranga muntu, Eric arabura ifoto. Ni ibyangombwa byo kugira ngo twuzuze ibisabwa nk'uko perezida yavuze kuri liste y'ibyo FIFA ibisaba. Nk'uko mubivuga, abakinnyi benshi nyine mubona mu buryo bw'itangazamakuru ibisomye kuri liste ubona ko ari umunyarwanda, kubera ko ashobora kuba izina n'umubyeyi we umwe cyangwa babiri muri bo, ariko ntabwo uzi status ye aho aba ahari nkandi. So rero abo ngabo benshi nibwo turi mu biganiro nabo, usanga umwana yaravukiye hariya, ni umukinnyi, ni umunyarwanda, cyangwa se afite umubyeyi umwe umunyarwanda, hanyuma aranifuza kuza cyangwa n'umubyeyi umwe aramwemerera, ariko kuba yaravukiye hariya ntabwo arafata pasiporo n'imwe y'u Rwanda. Ibyo rero biramusaba ko nitumuhamagara na ya matike dukoresha kubaha ibyangombwa twuzuza natwe turamwohereza pasiporo. Icyo rero si ikintu kiba mu munsi umwe, ni nyuma y'uko tuganiriye, ni nyuma y'uko club yemeye kumuduha. So nizo process turimo, ari naho mushobora kuzabona ko hari n'amazina yandi ashobora gutungurana bitewe n'igihe badusubirije, nk'uko twinjiye mu kanya hari udusubije, ariko club cyemera n'umukinnyi kivuga ko azaza. Navuga ko rero process turimo y'ibyangombwa niyo kuzuza muri mu byangombwa by'umunyarwanda kugira ngo aze hano. Nta ufite ikibazo kigoye cyane ngo turi kunegosiya dushaka kumuhindura, yari umukongo turashaka kumugira umunyarwanda, ntabwo ariyo case turimo. Sinzi niba turi kiriya kuri icyo. N'ubu ngubu ngira ngo kwahaye nk'urugero rworoshye mu ikipe y'abatarengeje 23, abakinnyi turabahamagara, hanyuma ugiye kumutwara ugasanga umuntu afite irangamuntu. Ubu na hano bavuze ngo tugende uko twicaye aha ngaha Ferwafa media team, ushobora gusanga hari utangiye mu ndege. N'utwo tuntu tuzamo ntabwo ari ikintu cyangombwa kindi, ugasanga araburira umuntu irimo ituma atahita abona pasiporo. N'ubu turabafite muri under 23 bakina shampiyona, ariko ugasanga ku bibazo byo muri NIDA hari ikintu bamutumye yari yarateretse. Uyu munsi tumuhamagaye ukajyayo ugahita usanga ngo ntarafotorwa,
so ubu hari igihe tugora mukaza kubona list irahindutse mukabona izina muhire rivuyeho mukibaza umutoza aramusize kumbe nuko ataruzuza bya byangombwa basabwa mboneraho no gutanga ubutumwa ku bantu bari mu mupira w'amaguru cyane cyane abanyamakuru kudufasha kugira ngo abakinnyi n'abandi bagerageze kugira ibyangombwa kubera babiregiye noneho nitumuhamagara abari conforme cyangwa se yuje ibyangombwa nibaza ko ari uko nabibabwiraho muri rusange na status y'abakinnyi dufite. Thank you. My name is Reba from RBN. I have 4 questions, 2 to head coach and 2 to the president of Rwanda Federation. Let me start with the president of Rwanda Federation. Perezida Rito nyuma y'igihe kitari gito tubonye ndetse mushya ariko abantu bose baribaza kubona na mbere wenda mvuze nk'uwaherukaga mbere ye wabanje kugenda mbere yabonaga amayiskiza avuga ko adafashwa kugira ngo agere ku migabo n'imigambi ibyo yiyemeje kugira ngo abigereho ese ndetse mushya Gerard muraza kumufasha gute muri iki gihe cy'imyaka 2 ku buryo byaza gutanga umusaruro mu ntego nyamukuru yatugejejeho yifuza kuzageraho mu masezerano y'ibyo mwamusabye kuzageraho. Icya kabiri tumaze iminsi twibaza tugeze amahirwe turababonye tubona ubu dufite abakinnyi bari munsi y'imyaka 23 banatangiye umwiherero bari mu myitozo bitegura kwerekeza muri Benin ariko se ni byiza mwatangije amarushanwa y'abakinnyi bakiri bato gusa ntabwo iyi staff technique iri uyu munsi ari staff technique ihoraho ku buryo bavuga ngo bafite inshingano zo gukurikirana abo bakinnyi kugira ngo imikino ijya gukinwa maze bafite ahantu baturuka meme na equipe cyane mu minsi ishize twayibonaga ko ari umutoza head coach Carlos bafite ariko abafite n'inshingano zo gutoza equipe nkuru senior mwaba mutekereza muri izi gahunda nshya murimo kutubwira ko igihe kizagera tukabona staff technique zihoraho yaba ari abo bari munsi y'imyaka mito ndetse na equipe cyane ku buryo wasanga uri head coach par exemple nka coach Carlos akaba ari we uhegereze noneho abatoza bari hasi bafite yaba ari abo bari nka Edris ndetse na equipe cyane ibyo byari ibibazo byabaga perezida noneho ngiye ku mutoza wa equipe nationale head coach Carlos. The first question, you said it's not an excuse to lose or to missing to be in Algeria 2023 in Chan, but what was missing in your preparations to miss in Chan 2023? That's my first question. The second is, would you plan to play another... Something as a team, we need time. It's not matter about, because in football we don't have a lot of time, especially I know, as a coach, we don't have a lot of time. We know that we are expecting results and this is our job and we know it. But to use all these camps, which I said before, will help us to play better as a team, to develop a system. And for me, the question is something more, no? I totally agree with your question, because it's matter of not only the senior national team, it's something that we have to put from the Olympic national team, from under 19, from under 17, to try to make a stamp as a national team in our system, in our way. It's something that will help us also to the first team, to make something from the base and to following from the senior national team. And for sure, this campus that we are talking, that we prepare in January and in August, in July, sorry, before the August official match, will help us to develop this system, as you say. About my contract, someone also asked about that. I think in football, all of you know, I'm not worried, even if I have 5 years contract. The coaches, we can have 5 years contract, but in 5 days you can lose your job. So this is not matter about how long is your contract. And what is the important for me is to start to build something even over when the new coach will arrive, to find something, to find a strategy, to find some plan, and to then follow or change, but to find something behind, no? Because when I arrived, I didn't find a lot of things, and I am worried about that.
about when finalize the contract, especially for me, is not the moment to talk about that, and it's not the question for me, which can make me okay. Don't work thinking about future because you don't have large contract. I cannot think about that. I have to think about the project. I am worker of Ferwafa, and I have to work until last day thinking about what is the best for Ferwafa, for the club or the federation who already contract me. So with this is for me clear and it's not a problem if you ask it for me. About the staff, another question. We are talking about the change, the Nives and Jimmy. Also, I can answer another after question that is connected with this. In the meeting that we had, we not talk only about the CHAN project, the AFCON, we talk about many things in organization, and one of the points was this. I need to, not me, federation, but also me as a head coach of national team, I need to have a permanent staff, coaches, to work together, to work as a system, and develop a system from under 23, all the teams. And one of the points that we were discussing in the meeting is to have some permanent coaches in federation to work together in all the teams, no? And this is something that we cannot repeat the same mistake than now, that we have a game of Olympic national team. I'm the coach also of Olympic national team. I cannot be in both sides at the same time, and this is something that we have to fix it in matters of organization. And this is why in that meeting we talk a lot of points, and one of the points that we are discussing is to try to get a permanent staff to work it together and to be ready when not only national team, when under 23 has a game, when under 19 has a game. So in all these cases, we have to be ready with our own staff, with people who is working during the year with these teams, and together working to develop the same style of training, the same style of system together. But for that, we need the permanent staff to cooperate. Because I decided to talk with Ives and to send him because he is, as you know, he's a part-time coach, and he's working in the league. He's a coach in Marines. He knows the players, especially the young players, and I think is a good option to send him there because he has a good knowledge from the team. And I have to take another coach, but we are in the process to try to fix all these problems. And I'm totally agree that we have to fix it. And this is why we had the meetings to try to fix all these problems and not arrive to game like now, that we have Olympic national team game, and we don't have staff, we don't have time to preparation, we don't have nothing, then we go, we lose, and people is not happy because we lose. Yeah, this is normal. People is not happy when you lose. But to get results, first of all, we have to make some steps that actually we don't have. Yeah, and we are in the process. I hope we will change some things in the nearest future. About some question about why some under 23 players now come in the list of senior, yeah, and why not go to under 23? The reason is simple. As I explained you before, some of these players we are convinced them to follow. We are trying to explain them what important is his origin. His fathers are from here. You have to be proud to play for Rwanda. We are working hard for that, and also, as I say, these players even cannot play the first match with us. Even is a friendly match, but is official friendly match, and these players cannot play the first match because actually they don't have all the documents. So this is impossible for them to play for under 23 because it's official match. This is simple. It's a matter of papers that we have to wait and to work on it. And I don't know about some question more. Sorry, because I have a big mess here. Some question I forgot. Maybe last question. You asked me about Guinea. Yes, about another friendly match. Yeah, this is what we are working, and I think we will fix because this is the second friendly match that we want to use, especially with all of these players who is the first time who come to play for Rwanda and cannot play official matches, and this is why we need the second match to use all of them to play this.
and I think we are fixing the second match, and I cannot give you more information, but for us it's very important to play this second friendly match there in Morocco. Muri rusange avuga ko muri football n'ubundi bakwiruka n'ubwo waba ufite kontra y'igihe kirekire, ko bya kontra atari byo yitayeho cyane, icyo ashaka ari gukora neza kugira ngo kugeza ku munsi wa nyuma akazi ke azaba agakora neza. Turabireba rero dufatanyije na minisiteri, ngira ngo abantu bose bumve ko hari inshingano cyane cyane z'ikipe y'igihugu dufatanya na minisiteri. Turi mu nzira yo kumuganiriza kugira ngo turebe ko twakongera amasezerano ye. Icyo ngicyo ubu ngubu nicyo natangaza, kandi nkeka ko nawe hari ubwo twigeze kubikomozaho rimwe tumuganiriza n'ababimuganirizaho twumva bishoboka ko twazongera tukumvikana tukongera amasezerano. Ikindi ntabwo biraba ariko bizabaho. Ikindi ni abakinnyi b'abanyamahanga dushobora kwitabaza nk'uko banabivuze neza, no uvuga ko no mu yindi mikino bibaho. Ngira ngo nirinda no kubita abanyamahanga, kuko iyo umuntu akiniye ikipe y'igihugu aba yaba umunyarwanda, aho ngaho no kubanza ukahubaka, ntibibe n'ibyangombwa gusa ariko no mu mutwe ukamwubaka, akaza gukinira u Rwanda yumva ko ari umunyarwanda kandi afite n'indangagaciro z'ubunyarwanda, kandi biroroshye. Icyo nababwira hano ni uko iyo gahunda mu by'ukuri iba mu yindi mikino natwe tudahejwe. Harimo abo turimo tuganira, harimo abo turimo tuganira. Birashoboka ko ntabwo nanone twafata ikipe y'igihugu yose ngo tuyuzemo abantu bakomoka mu mahanga gusa, ubwo nize kwita abanyamahanga mu Kinyarwanda kibure b'abanyamahanga gusa, oya, ariko 2-3 bafasha kandi tukeka ko hari icyo bafasha kigaragara. Iyo muri football ni planning, ntabwo uzi ko biri buze gukunda nk'uko babitekereje, ariko abo dutekereza 2-3 ngira ngo dufatanyije n'ubuyobozi bwa minisiteri, rimwe mu zumba byabaye, hari ibyo turimo dukoraho kandi twizeye ko bizakunda. Ikindi Jean karibaza cyangwa se arabaza impamvu directeur technique yatinze kuboneka. Ni ikibazo mu by'ukuri kidakwiriye, ntabwo byari bikwiriye ko atinda bigeze aha. Ngira ngo n'ingaruka zirahari, ntabwo ari ibanga. Ingaruka ya mbere nk'uko nawe yabivuze, hazabaho convention, ntabwo tuhabwa uburenganzira bwo kutraininga abakoci bacu bahabwe ziriya lisansi batemerewe kubona uyu munsi. Iriya ni base ikomeye ya development muri football, niyo terambere. Ngira ngo n'abatoza bacu no muri ligue yacu ubona bagiye ari bake bidakwiriye. Iyo ari bake competition iba hasi, n'umunyamahanga uzanye ukamuzanira ko afite icyangombwa gusa, rimwe na rimwe utamuzaniye ko ari umuhanga. Turagira ngo abanyamahanga b'abatoza ntibahezwe mu gihugu, ntabwo iyo gahunda iriho ntikanabayeho muri siporo, ahubwo no kugira ngo competition izamuke n'abanyarwanda bahabwe amahirwe, kuko baba bafite byinshi bazi ku mupira wacu, kuri realite z'igihugu, ku buryo umunyarwanda uzi gutoza mu by'ukuri yagira amahirwe yo kubona ikipe, yagira amahirwe yo kunayitoza neza kurenza umunyamahanga, mu gihe bose banganya skills cyangwa se bari muri conditions zimwe. Byaratuzahaje impamvu wenda ntabwo ubu ngubu nahita nkubwira, ariko impamvu ibyo byose ni ibitarageze neza. Ntabwo mfite byinshi nabivugaho cyane, ariko icyabaye icyo twakonsata ni uko ari ikibazo, kandi ngira ngo dukwiye gukora ku buryo bitongera. Ntabwo bikwiye kubaho ko directeur technique aba adahari. Ikibazo cy'imyenda urakoze. Ubundi directeur technique nawe ahembwa na minisiteri nka coach w'ikipe y'igihugu, ariko ubuyobozi ni Ferwafa, umuyobozi na Ferwafa. Urebye ni kimwe na regime ya coach.
ry'imyenda hari cyambere koko nk'uko bivuga ikipe y'igihugu imaze igihe yambara imyenda isa ngira ngo kuvuga ko dufite imyenda mishya ntabwo ari byo, ntabwo ari ikosa, nta nubwo ari ukubeshya n'ibyo. SG iriya myenda bambara twayiguze yaje igeze hano ya masita amini ya sorry iyo navuze ngira ngo icyo yakomoje huye navuze ko ari mishya no brand yo ni ya kera imaze igihe, ntabwo ari iya kera imaze igihe, ariko imyenda design ni iya kera, ariko imyenda product ntabwo ari ntabwo ishaje. Ubu byose bizakosoka ndetse nk'uko wabivuze turashaka guhindura design tugashaka isoko, tugatanga isoko, tukabona undi mu provider cyangwa umu supplier w'imyenda wakimaze ikipe y'igihugu. Ubwo nsubijemo na cya kintu cy'amasita, ntabwo process yatumye tugera hariya amasita mwumvise yagenze neza, tuzabigarura twongere dukore ipiganwa bigenze nk'uko tubishaka, ariko iyo piganwa ntabwo n'amasita izaba ikumiriwe, ishobora kuza nayo ikajya mu bandi igapiganwa, ndetse na Erea, ariko kariya ka design nk'uko mubivuga kamaze igihe. Ubwo Erea nubwo nayo yazamo, ariko twayisaba guhindura ka design mo gake tukakagira keza, ariko imyenda yo ni mishya bambara ubu, ntabwo ari imyenda ishaje. Arifuza ko n'Amavubi yahabwa imodoka. Konti yasinye mu buryo butemewe n'amategeko twe tugenderaho nka federasiyo, kugira ngo ntabwo ari ibanga, murabizi. Urundi ruhande rwo ntabwo hazabaho ibiganiro, ariko urundi ruhande rwa masita ntabwo rwemera ko yabaye futi, ariko twe uruhande rwacu twemera kuvuga ko hashobora kuzaza, ariko nta kiraba na kimwe, ntacyo mu by'ukuri mbahishe, nta kiraba na kimwe, nta kurega, ntaki. Dukeka ko inzira y'ibiganiro ariyo yadufasha, twazaganira nabo haramutse habonetse forum, kandi nkeka ko bizakunda, ariko ikibazo ni icyo ngicyo. Gahunda ni uko tuzakoresha indi piganwa, amasita nayo ikaba yazamo ikatwambika iramutse itsinze iryo soko. Ikibazo cy'imodoka y'Amavubi abantu babiganiraho, ni igitekerezo cyiza, tukayibrandingaho Amavubi, ariko nyine nk'uko mubivuga cyangwa se mubizi, tugomba kubiganiraho na minisiteri natwe Ferwafa, tukareba inzira twabinyuzamo. Ni igitekerezo cyiza, ariko ntabwo iyo gahunda yari bwabeho nkurikije ibihari, cyane ko wenda ntabwo turagira ikibazo cyane cya transport, ariko byaba byiza ikipe y'igihugu no mu bindi bihugu birahari izi modoka ari branded, rimwe na rimwe harimo n'abashuranyaho abakinnyi, amafoto y'abakinnyi, ni byinshi. Byaba byiza kuko nk'uko ngira ngo nawe mwabyifuje. Rigoga niko munagiye yavuga ngo ditene ngazafashwa ate ndagifite ikibazo yabajije, nuko ntangarega ikibazo cyo ndakibuka, nta kibazo yabajije ati ko abadetene banyuze hano, harimo n'umwe yavuze ko ngo yahoraga buri gihe avuga ko badafashwa, adahabwa ubufasha, nta support, ari impamvu kugira ngo akazi ke katagenda neza, akibaza ati ese uyu nguyu we ntibizagenda bityo. Ni ikibazo cyiza kimufasha n'ubwo atabyumva, ngira ngo koko non alors twe twashyizeho structure yo kumufasha. Ni byinshi duteganya byo gukorana nawe, kugira ngo dufite hano departement n'ubundi isanzwe ikorana nawe, niyo uzayiyobora. Hari departement technique, turimo turashaka, harimo abakozi bamwe bakora, turimo turabashaka, ariko ntabwo twifuza ko biba nk'iby'abambere
kuko turifuza ko akora kandi agakora byinshi n'akazi nk'uko twabivuze ni kenshi, akazi tumuha ni kenshi, ntabwo aho umuntu akazi kangana kuri udashaka kumusapotinga, usibye ko n'iyo bya mbere avuga ko atabaye support ntabihagararaho kuko ntari mbizi ntari mpari, ariko igihari uyu nguyu twe tuzanye twifuza ko azabona ubufasha, azahabwa ubufasha bushoboka kugira ngo yuzuze inshingano ze, nta nubwo ari nawe dufasha ahubwo nitwe twifasha kugira ngo abashe kutugeza aho twifuza. Nanone Rigogo yabajije niba hari twashaka staff tekinike ihoraho, agomba koca yagisubije, nanjye najya kugisubiza kuri iyo twahabaye inama kuko tubiganiraho, birasa naho ari umurongo tugiye gufata kugira abatoza baba babiri bahora hano ku buryo izi kipe z'abana bazikurikirana, koca yaba adahari bakamufasha muri scouting. Murabona aranavunika arirwanga ajya mu mikino myinshi ariko ntabwo ari yose, ni ukuvuga ngo akazi akora nubwo avunika cyane ntigahagije, ibyo byose bazajya babifatanya, niyo murongo turimo, nubwo ngira ngo niyo mpamvu Rigogo yasohotse igisubizo hano yari yahibonye. Nubwo ari ibyo ngibyo. Nubwo ari ibyo ngibyo, barasoreza aha ngaha, sinzi niba arimo ikibazo cye. Umuyobozi wa Ferwafa ni perezida kugira ngo yagisubije, yatanze umurongo tuzakemuraho, sinzi ikitasobanukiwe kugira ngo abe cyamubwire. Icyo ntasobanukiwe amasezerano wayasinye bakaba batubwira ko yasinye bidakurikije amategeko, ariko namwe mubyemera. Icyo gihe ngira ngo hari inzego bireba zizareba icy'amategeko n'ikitari amategeko, sinzi niba ngira ngo bitandukanye namwe mukora byitwa urukiko. Après, j'ai signé à Paris, j'ai signé au Mantra Racing, c'était le club de la Gardère, c'était le club des bourgeois, on va dire. Donc j'ai joué 3 ans au Mantra, et après je suis revenu à Nice, j'ai fini ma carrière à Nice. Voilà, ça c'était mon parcours de joueur, j'ai 15 ans à peu près. Après, je suis rentré, bon, j'ai eu la chance et la bonne idée de passer mes diplômes, pas tous, mais une partie. Donc j'étais déjà capable de rentrer dans un centre de formation. Je suis rentré dans une formation de WC Nice, parce que c'est mon club formateur. Kuko abakinnyi ubundi icyiza nitumara gushyira ibintu ku murongo, umuntu azajya ahera kuri under 17, under 15 azamuka agere mu ikipe nkuru. Niyo filozofi bavuga y'umukino niho byoroha, bisubiza n'abatoza tukeka ko bakagombye guhoraho, bagahora bari hafi bakomeza gukurikirana gukora monitoring ya system zacu ko zigenda neza. Ikintu cyatumaga ikipe z'igihugu cyane cyane into hajemo covid, ibihugu bimwe ntibyitabira imikino imwe n'imwe y'abato, ariko nkatwe nka federasiyo twabishyigikira. Federasiyo turifuza ko u Rwanda witabira iriya mikino, ariko tugomba kubiganiraho n'abo dukorana n'inzego zindi z'igihugu dukorana, cyane cyane abishyura amafaranga, ko ayo twishyura rimwe na rimwe twe aba ari make, ngira ngo n'ayo tugira ni make. Niyo mpamvu izo nzego zindi za leta zizamo, ubwo tubiganiraho tukemeza ko zizagenda, ariko kugeza ubu gahunda ni uko u Rwanda rwitabira. Murakoze. Abatoza ntabwo turatangira, byose koca azagiramo uruhare, na directeur technique agiremo uruhare. Tuzabashaka vuba cyane kugira ngo nk'uko koca yabibabwiye, hari inama twakoze muri minisiteri tubiganiraho, kandi bisa naho bihawe umurongo. Nawe process yo kubahitamo ibyo ntabwo biratangira, nubwo wenda harimo barimo bakora, ugasanga nk'umutoza wungirije Yves birashoboka ko ataza nk'uko afite izindi club akoreramo, cyangwa se wenda ashobora kuzireka akaza. Ntabwo mu by'ukuri kujya mu mazina byoroshye, ntabwo iyi process yo kubemeza iraza, ariko icyemejwe ni uko bagomba kubaho. ngira ngo reka nacyo nubwo ni ngombwa ko nacyo tukibabwiraho. Ntabwo tugira stage hariya, ntabwo ngira stage muri office yanjye aho namushyira akaririmba cyangwa se,
ni football yamuzanye aha. Twaganiriye, twakoranye ibiganiro birambuye ku buryo yagira uruhare na kampani ye yagira uruhare twakorana, twagira na partnership. Ni ibiganiro byatangiye, turifuza impande zombi, nari no kubimwitirira gusa, impande zombi zirifuza gukorana, agafasha ikipe y'igihugu, agafasha federation mu buryo bw'amafaranga, cyane cyane n'uburyo babyumva, turabyumva kimwe, amafaranga banatanga akagera ku mukinnyi, akagera muri club, hasigare muri Ferwafa cyangwa se mu mwuka, ariko nako akagira ibyo twaka. Ubwo ngira ngo niyo cadre abantu bagomba kuganiraho. Twashizeho hano, dufite team ibikora, harimo Mojire mubona uhagaze, ndetse niyo nama twakoze yari ayirimo. SG ashobora no kuzashyiraho n'abandi bantu, ariko dufite na departement ya marketing, nabo yatubwiye ko afite team hano, iminsi mike cyane baraza guhura, binjire mu biganiro indi, ariko umurongo twatanze njye nawe ni uko babikora vuba, tugasigira amasezerano, tugatangira tugakora. Kugeza ubu ngubu ntabwo aho byari bikiri, ariko gahunda irahari. Murakoze Perezida. Thank you everyone for the